Hello everyone, welcome back to AK's Eduverse. In today's video, we are going to learn Edward L. Thorndike's theory of learning, one of the most important 10-mark questions in the B.Ed examination. So, if you are preparing for your exams, don't skip this video till the end because I'm going to explain this theory in a very easy way. Sorry, without wasting any more time, let's get started. Before we understand the theory, let's first know about the person behind it. Who was Edward L. Thorndike? Edward Lee Thorndike was an American psychologist and one of the pioneers of educational psychology. His work has made a significant contribution to understanding how learning takes place. Instead of conducting experiments on humans, he mainly used animals, especially cats, to study the learning behavior. அனிமல்ஸ் எப்படி புதுசாக ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்குறாங்கன்னு அப்சர்வ் பண்ணி அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த தியரியை டெவலப் பண்ணார். Thorndike believed that learning occurs through trial and error. In other words, when we try different methods, we make different mistakes and finally discover the correct response, and then learning happens. Another important point to remember for your B.Ed exam is connectionism theory, also called the stimulus response or SR bond theory. According to him, learning is nothing but forming a strong connection between a stimulus and the correct response. இதை ஒன் லைன்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. லேர்னிங் இஸ் த ஸ்ட்ரென்தனிங் ஆஃப் த எஸ்ஆர் பாண்ட். இந்த லைன் எக்ஸாம்ல எழுதினா நல்ல இம்ப்ரெஷன் கிரியேட் பண்ணும். நவ் that we know who Thorndike is, let's understand his famous trial and error theory in detail in the next slide. Now, let's understand the main idea behind Thorndike's theory. This is the most important concept you should remember for your B.Ed exam. Thorndike said, learning is the strengthening of connections between stimulus and response. But what does that actually mean? A stimulus or S is anything that creates a need or motivates us to act. A response or R is the action we take because of that stimulus. சிம்பிளா சொன்னா ஒரு சுச்சுவேஷன் நமக்கு வருது, அதுதான் ஸ்டிமுலஸ். அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு நம்ம கொடுக்குற ஆக்ஷன் தான் ரெஸ்பான்ஸ். லெட்ஸ் டேக் தி எக்ஸாம்பிள் shown here. Imagine a hungry cat inside a puzzle box. The hunger and the puzzle box together acts as the stimulus. The cat starts trying different ways to escape, like pushing, pulling, scratching, and pressing the different parts. These actions are the responses. முதல்ல கரெக்ட் வே தெரியாது, அதனால பல தடவை அந்த கேட் ட்ரை பண்ணும், மிஸ்டேக்ஸும் பண்ணும். இதுதான் ட்ரையல் அண்ட் எரர். Finally, when the cat presses the correct lever, the door opens and it gets the food. Because this response leads to success, the connection between the stimulus and the correct response becomes stronger. This is called the SR bond. So, one exam point to remember is successful responses are strengthened while unsuccessful responses are gradually eliminated. இப்போ இந்த பேசிக் ஐடியா புரிஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல தாரண்டிக்கோட ஃபேமஸ் பசில் பாக்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பார்க்கலாம். Before we understand the experiment in detail, let's first learn some important key terms. These definitions are very important for your B.Ed exam. First is stimulus, which is represented by capital S. A stimulus is any situation, event, or cue in the environment that makes an individual respond. சிம்பிளா சொல்லணும்னா நம்ம ரியாக்ட் பண்ண வைக்கிற ஒரு சிச்சுவேஷன் தான் ஸ்டிமுலஸ். நெக்ஸ்ட் இஸ் ரெஸ்பான்ஸ், which is represented by capital R. A response is the action or a behavior shown because of the stimulus. ஸ்டிமுலஸ்க்கு நம்ம கொடுக்கிற ஆக்ஷன் தான் ரெஸ்பான்ஸ்னு சொல்றாங்க. Now, when the correct response is repeatedly connected with the stimulus, it forms a connection, which is also called the SR bond. Another important term is trial and error. It means learning by trying different methods, making mistakes, and finally finding the correct solution. Correct answer first attemptல கிடைக்கலனா மறுபடியும் ட்ரை பண்ணுவோம். அதுதான் trial and error learning. Finally, we have the law of effect. According to Thorndike, responses that produce satisfaction or reward become stronger and are repeated, while unsuccessful responses are gradually eliminated. இப்போ இந்த பசில் பாக்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பார்த்தா ஹங்கரி கேட் பாக்ஸ்குள்ள இருக்கு, ஃபுட் வெளியே இருக்கு. ஃபுட்டை ரீச் பண்ண கேட் பல ஆக்ஷன்ஸை ட்ரை பண்ணுது. புல் பண்ணுது, ஸ்கிராச் பண்ணுது, அதுக்கப்புறம் புஷ் பண்ணுது.
ஃபைனலி கரெக்ட் லிவரை ஆப்ரேட் பண்ணும்போது டோர் ஓப்பன் ஆகுது, ரிவார்டும் கிடைக்குது. இந்த சக்சஸ்ஃபுல் ரெஸ்பான்ஸ் தான் ஸ்ட்ரென்தன் ஆகி லேர்னிங் நடக்குது. In the next slide, we will see the puzzle box experiment step by step and understand exactly how learning takes place through trial and error. Thorndike's famous puzzle box experiment. This experiment is the foundation of the trial and error theory of learning. Thorndike placed a hungry cat inside a wooden puzzle box. Outside the box, he kept a piece of food as a reward. Naturally, the cat wanted to come out and reach the food. ஃபுட்டை பார்த்த உடனே கேட்க்கு வெளியே வரணும்னு மோட்டிவேஷன் வந்துச்சு. அதுதான் லேர்னிங்கோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். அட் ஃபர்ஸ்ட் த கேட் டிடன்ட் நோ ஹவு டு எஸ்கேப். ஸோ இட் ஸ்டார்டட் ட்ரைங் டிஃப்ரெண்ட் ஆக்ஷன்ஸ் ரேண்டம்லி. இட் ஸ்க்ராச் த பாக்ஸ், புஷ் த டோர், புல் த ஸ்ட்ரிங் அண்ட் மூவ் அரவுண்ட் இன்சைட் த பாக்ஸ். இதெல்லாம் ரேண்டம் அட்டெம்ப்ட்ஸ். கரெக்ட் மெத்தட் என்னன்னு கேட்க்கு தெரியாது. After several unsuccessful attempts, the cat accidentally pulled the correct string or pressed the correct mechanism and the door opened. The cat immediately came out and got the food as its reward. Thorndike repeated this experiment several times with the same cat. Interestingly, with each new attempt, the cat made fewer mistakes and escaped more quickly. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் டைம் நிறைய மிஸ்டேக் பண்ணிச்சு, ஆனா பிராக்டிஸ் ஆக ஆக கரெக்ட் ரெஸ்பான்ஸ் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு சீக்கிரமா வெளியே வந்துடுச்சு. This showed that wrong responses gradually disappear while the successful response becomes stronger. The time taken to escape also decreases with practice. இதுதான் Thorndike சொன்ன trial and error learning. Learning doesn't happen suddenly. It develops through repeated attempts, mistakes, and finally finding the correct response. Next, let's see the important conclusions and laws that Thorndike developed from this experiment. This picture explains Thorndike's law of effect. It states that behavior followed by satisfying outcomes are more likely to be repeated, while behaviors followed by unpleasant outcomes are less likely to happen again. On the left, the cat opens the cage and receives cheese as a reward. Because the outcome is satisfying, the cat learns to repeat the same action. This is called reinforcement, and it strengthens the connection between the behavior and the result. On the right, the cat opens the cage but receives no reward and leads to disappointment. This unpleasant outcome weakens the connection, making the behavior less likely to be repeated. In simple words, satisfaction strengthens behavior while discomfort weakens the behavior. That's the main idea of the law of effect. This principle is widely used in education, parenting, and behavior training to encourage positive learning and reduce the unwanted behaviors. Now, let's see the experiment step by step. Step 1. The cat is placed inside the puzzle box. It immediately wants to escape because the food is kept outside. இது கேட்க்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் கிரியேட் பண்ணுது. பிகாஸ் வெளியே வந்தாதான் அதுக்கு அந்த ஃபுட் கிடைக்கும். Step 2. The cat starts trying different actions randomly. It scratches, pushes, jumps, and pulls different parts of the box. Most of these attempts fail. இதுதான் ட்ரையல் ஸ்டேஜ். நிறைய தப்பு அட்டெம்ப்ட்ஸ் பண்ணுது, பட் கிவ் அப் பண்ணல. Step 3. Finally, by accident, the cat presses the correct lever. The door opens, the cat comes out and gets the food as reward. இதுதான் கரெக்ட் ஆக்ஷன். கரெக்ட் ஆக்ஷன் கண்டுபிடிச்சதும் ரிவார்ட் கிடைக்குது. இது லேர்னிங்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஸ்டெப். Step 4. In the same experiment is repeated, the cat remembers the successful action. It makes fewer mistakes and escapes much faster than before. Practice பண்ண பண்ண கரெக்ட் மெத்தடை சீக்கிரமா யூஸ் பண்ணுது. டைமும் ரெடியூஸ் ஆகுது. So what does this experiment teach us? Learning happens through trial and error. Wrong attempts are gradually eliminated and the successful response is repeated because it brings a reward. சிம்பிளா சொன்னா, தப்பு பண்ணிட்டு தான் கரெக்ட் மெத்தடை கத்துக்கிறோம். அதுதான் ட்ரையல் அண்ட் எரர் லேர்னிங். This experiment proved that learning becomes faster with practice and reinforcement. இதுதான் Thorndikeோட famous trial and error learning experiment.
இப்போ இந்த என்டையர் ப்ராசஸையும் ஒரு சிம்பிள் வேல பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட், situation or stimulus. The cat is placed inside the puzzle box and wants to reach the food. இதுதான் லேர்னிங் ஸ்டார்ட் ஆகிற சுச்சுவேஷன். செகண்ட், ரெஸ்பான்ஸ் ஆர் ட்ரையல். The cat tries different actions to escape. நிறைய ட்ரையல் பண்ணுது, கரெக்ட் ஆக்ஷனை தேடுது. Third, consequence or effect. When the correct action is performed, the cat gets the reward. ரிவார்ட் கிடைக்கிறதுனால அந்த ரெஸ்பான்ஸ் ரீஇன்ஃபோர்ஸ் ஆகுது. ஃபைனலி, கனெக்ஷன். Successful responses become stronger while unsuccessful ones becomes weaker. Correct response தான் repeat ஆகும் and wrong responses gradually disappear ஆகிடும். This is how learning takes place according to Thorndike's trial and error learning theory. சிம்பிளா சொன்னா, trial is equal to reward and reward is equal to learning. Now, let's see some daily simple life examples. First example, imagine a child accidentally touches a hot stove. It causes a lot of pain. So, the child learns not to touch it again. கஷ்டமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் நம்ம பிஹேவியரை மாற்றும். Second example, a child gets praised for doing good work in school. Because of that appreciation, the child feels happy and repeats the same good behavior. நல்ல ஒர்க் பண்ண அப்ரிசியேஷன் கிடைச்சா அது மறுபடியும் செய்ய நமக்கு மோட்டிவேஷன் வரும். Third example, when a dog sits on command and gets a treat, it starts sitting more often because it expects a reward. Reward கொடுத்தா behavior increase ஆகும். So what's the main idea? We learn from the consequences of our action. Behaviors followed by rewards are repeated, while behaviors followed by pain or unpleasant experiences are usually avoided. Simply சொன்னா, good consequences repeat the behavior and bad consequences reduce the behavior. இதுதான் law of effect ஓட basic concept. Let's make this theory super easy to remember with a simple mnemonics. SRECT. இதை நம்ம strict அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். S means stimulus. This is the situation or event that starts the learning process. சிம்பிளா சொல்லணும்னா, learning start ஆகிற situation தான் stimulus. R means response. The learner reacts or tries to solve the problem. Stimulusக்கு நம்ம கொடுக்கிற reaction தான் response. E means effect. If the response gives a good result, it will be repeated. If not, it will be avoided. Correct results வந்தா repeat பண்ணுவோம், wrong resultsனா அதை avoid பண்ணிடுவோம். C means connection. The link between the stimulus and the correct response becomes stronger with practice. Practice பண்ண பண்ண இந்த connection ரொம்பவே strong ஆகும். T means trial and error. Learning happens by trying different methods, making mistakes, and finally finding the correct one. சிம்பிளா சொல்லணும்னா, ட்ரை பண்ணுங்க, மிஸ்டேக் பண்ணுங்க, லேர்ன் பண்ணுங்க. அதுதான் ட்ரையல் அண்ட் எரர் லேர்னிங். ஸோ ரிமெம்பர் திஸ் ஈஸி நிமோனிக் SRECT. ஸ்டிமுலஸ், ரெஸ்பான்ஸ், எஃபெக்ட், கனெக்ஷன் அண்ட் ட்ரையல் அண்ட் எரர். இந்த நிமோனிக் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எக்ஸாம்ல தாரண்டிக் தியரிக்கு ஆன்சர் எழுதுறது ரொம்பவே ஈஸி ஆகிடும். Let's quickly revise the important points of Thorndike's trial and error learning theory. Point number 1. Learning happens through trial and error. We try different methods until we find the correct solution. சிம்பிளா சொல்லணும்னா, ட்ரை பண்ணிட்டே இருந்தா சக்சஸ் கண்டிப்பா வரும். Point number 2. The law of effect plays a very important role in learning. Our behavior depends on the result we get. Point number 3. Responses that give satisfaction are strengthened. நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கிற பிஹேவியர் தான் ஸ்ட்ராங் ஆகும். Point number 4. Responses that lead to dissatisfaction or failure becomes weakened. ஒர்க் ஆகலைன்னா அதை நம்ம கிராஜுவலி ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம். Point number 5. This theory become the foundation for many modern learning theories in psychology and education. Point number 6. Any behavior followed by satisfaction is more likely to be repeated. That's why rewards and appreciations are powerful motivators. Point number 7. The connection between the stimulus and response, also called the SR bond, becomes stronger with successful learning. Practice அதிகமா இருந்தா லேர்னிங்கும் ஸ்ட்ராங் ஆகும். So, to summarize, trial plus error is equal to learning. Reward is equal to behavior repeated. Failure is equal to behavior reduces.
இதுதான் தாரண்டிக்ஸ் ட்ரையல் அண்ட் எரர் தியரியோட கம்ப்ளீட் கான்செப்ட். Now let's look at some of Thorndike's important applications in real-life situations. First is teaching and training. Thorndike's theory helps teachers encourage good behavior by using rewards and positive reinforcement. When students perform well, appreciation or rewards can motivate them to repeat that behavior. It can also help teachers correct mistakes and improve learning. The second application is habit formation. Thorndike's principle can be used to develop good habits such as cleanliness, punctuality, regular study, and completing work on time. Repeated practice and positive results help strengthen these habits. The third application is classroom learning. Teachers can use the effect of students' action to improve classroom discipline and participation. When students receive positive feedback for participating, answering questions, or completing their work, they are more likely to repeat those behaviors. The fourth application is animal training. Thorndike's work is especially famous for showing how animals can learn through trial and error. Rewards can encourage desired behavior, while unwanted behavior can be discouraged. This principle is still useful in training pets and other animals. The fifth application is behavior modification. Thorndike's theory can be applied to change unwanted behaviors and strengthen desirable ones. By consistently rewarding positive behavior, people can gradually develop better responses and habits. So, these are some important applications of Thorndike's theory of learning. In simple words, Thorndike's theory teaches us that behaviors followed by satisfying consequences are more likely to be repeated. This makes the theory useful not only in education but also in everyday life habit formation, training, and behavior development. Every theory has its strength and weakness, and this one is no exception. So, Thorndike தியரியோட limitations என்னன்றத பார்க்கலாம் வாங்க. First limitation. The theory focuses only on observable behavior. It explains what we can see but not what happens inside the mind. நம்ம மனசுல நடக்கிற ப்ராசஸை இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாது. Second limitation. It does not explain thinking, reasoning, or insight learning. Sometimes we solve problems by understanding them instantly, not just through trial and error. Third limitation. The theory ignores mental and emotional processes. Feeling, motivation, and emotion also influences learning, but they are not considered here. Emotions learningக்கு முக்கியம்தான். Fourth limitation. This theory is mainly suitable for simple learning situations. It may not fully explain complex human behavior like creativity, decision making, or problem solving. Complex situationக்கு இந்த தியரி மட்டும் போதாது. Fifth limitation. It does not clearly explain long-term learning without repetition and practice. Learning often involves understanding and memory, not just repeated attempts. Practice முக்கியம், ஆனா understanding equally important. இந்த கொஸ்டின் எக்ஸாம்ல வந்தா நீங்க ஃபுல் 10 மார்க் வாங்கணுமா? தென் ஃபாலோ தி சிம்பிள் 9 ஸ்டெப் ஆன்சர் ஃபார்மட். ஃபர்ஸ்ட், ஸ்டார்ட் வித் a brief introduction. For example, mention who Thorndike was. Second, explain the aim of the theory and what the theory tries to explain. Third, write the basic principles in clear and simple points. Fourth, mention the important key terms related to the theory. Fifth, describe the experiment. In Thorndike's theory, explain the famous puzzle box experiment. உங்களால முடிஞ்சா நீங்க டயக்ராம் கூட வரையலாம். Sixth, explain the law of effect, which is the core concept of the theory. Seventh, write a few applications of the theory in education or daily life. Eighth, mention the limitations to show critical understanding. Finally, end with a short conclusion that summarizes the theory. A well-structured answer like this is easy to read, covers all important points, and helps you score better in your exams. To conclude, Thorndike's theory of trial and error learning teaches us that learning happens through practice, experience, and repeated attempts. We learn by trying different responses, making mistakes, and improving based on the result of our actions. The law of effect explains that
Responses followed by satisfying outcomes are strengthened while unsuccessful responses are gradually eliminated. This shows that every mistake is an opportunity to learn and grow. So, the key message of Thorndike's theory is very simple, from trial and error to better tomorrow. I hope this video has helped you understand the topic in a simple and exam oriented way. If you found this video helpful, please give it a thumbs up, share it with your classmates and friends. And also, don't forget to subscribe to AKS Eduverse for more easy to understand educational content. Also, leave your questions, suggestions, or feedback in the comment section. I would love to hear from you and help with your learning. Thank you so much for watching. This is AKS Eduverse signing off. Until next video, keep learning, keep growing, and keep exploring. See you in the next video.